Tono mu Lungereza Her Worship the Chief Magistrate has advised that her ruling is not ready. Owing to the sensitivity of the case and all the environment as you see it, she was informed that it is not advisable to come back to court to convey the news that the ruling is not ready. She did not want to gather the crowds that we have, especially when the ruling is not ready. So she undertook to deliver the ruling by ICMIS within 24 hours from the time we were meeting her in chambers, both sides. She invited us to understand, one, the situation, and two, the so many words that we have used in these proceedings. So she requested us to go and glue ourselves to the computers as we wait for the ruling. This case, the main case, will be mentioned again on 30th June. So even when we do not come back here tomorrow, we will be back on 30th June. That is the information I have a duty to convey. It's not pleasant news to us either. We have only remained brave because we are duty bound to be brave. Meanwhile, for the Honorable Lukwago, the health situation is not any better. It gets worse day by day. This I must mention, because I have mentioned before, there was a German national who was denied bail in Kalangala and he died. We had the Honorable Mohammed Sejirinya who kept telling courts that he was in bad health, and they refused until it was too late. So we have put all this material forward, and we want to trust that court will understand. We have said before that the people who should have been here are not here, and those that are here are not supposed to be here. I said justice is normally slow, but ultimately justice is justice. We shall wait. Thank you. Honorable, one of your colleagues, tonight from there. What do you make of that? Well, what would you expect a coward to do? There are people who have said before that they don't fear the law. The law is feared. At least I fear the law. I know that the Honorable Martha Karua has not been denied entry but detained at the airport and deported. It is not within the spirit of the East African community. As a professional, I'm deeply concerned that an accused person is entitled to have a lawyer of his or her choice from anywhere. That's why there is room for accreditation. We shall have occasion to address that particular matter. It's a matter that has been taken on by the Law Council, the Law Society of Uganda, and the East African Law Society. It's generally not so much within my province. I would have acted otherwise if I were an authority. I would actually have allowed outcomes. And we allowed due process. I do not think Martha is a security risk to this country. I also know that the spirit of East African Federation should be reigning at this point in terms of movement of labor in accordance with the law. But even visiting a colleague, even if he had just come to show solidarity, why would you deny her? But like I said, this is a matter that has been taken on by the Law Society of Uganda and the East African Law Society. As a member of the two bodies, I will contribute my views to those bodies. I am also sure that government will realize its mistakes and do better. We understand that. Karua mu Luganda ndowooza kikontana n'enteekateeka yaffe ey'okwegatta kw'omukago gwa East Africa, kw'obuvanjuba bwa Africa,
okuleka abantu okuyingira n'okufuluma amawanga ag'enjawulo gamemba omukago guno singa mbadde mu buyinza sandikoze bwenti etteeka litiibwa ekyamazima n'abagamba nti tebalitya balitya si kyabuvunaanyizibwa kubanga naffe kitegeeza nti olunaku lumu bajja kutandika otugaana okufuluma genda e Kenya naye tukikwasizza ensonga bannaffe aba Uganda Law Society ekitongole ekitwala bannamateeka mu Uganda n'ekitongole ekitwala bannamateeka mu East Africa mu buvanjuba bwa Africa ensonga eno bagitutte bajja gikolako nze nga memba waabwe ebirowoozo byange nja bitwalayo eyo batugambye nti omulamuzi tajja kusobola kuwansala wabula enkya ku mutimbagano oba obutasukka nkya ate ne bagamba nti omusango guno gwennyini oba bamutadde bate bamutadde gujja kukomawo wano ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omukaaga ndowooza byebyo abalugala embeera y'obulamu bwe eyongera okunafuwa buli olukya ge mazima kubanga eruzira tebalina busobozi bumujjanjaba wabula okulwana n'obulumi ate nga abasirikale b'omubiri gwe abamulwanirira bagenze bongedde okunafu oba okugwamu mu musaayi n'olwekyo mbasaba abooluganda mumusabire naye n'abalina emitima egy'amayinja mukama agigonze gifuuke egy'enjala tugenze kutuula ku kompyuta zaffe nga tulindirira ensala y'obulamu maama What exactly? What exactly were you responding to the submission of the defense? Did they approve the bail or did they decline? You want the details of the opposition to bail? I requested for the bail. In regards to the submission to the court, all the submission in regards to the bail. What exactly is the submission? Did they agree first? First, they agree that applying for bail is a right. They have not attacked the substantiality of the sureties, apart from generally stating that Honorable Lukwago will interfere with investigations and that he may not also turn up for trial. We responded to them. The law does not allow me to argue the bail application in the media or in the public, especially when I've placed my submissions before court. So basically, we were only saying that all they are saying is speculative, and the court will look at all that. We have counted thoroughly. Honorable, doesn't the return date of 30th June affect with the duties of your client, Counsel Lukwago, in the case of Dr. Chiza Besigye? Because we understand that that is the same date when Dr. Chiza Besigye is supposed to return. It does conflict. Whether it is set as the return date or not, as long as he is in prison, he will not represent his client. If he comes here and is on bail, he will choose where to go first. My instructions are to represent him here. I will be here. I don't know where he will be. He might be in hospital. Before you even look at his client, representing his client, look at his life. We may think he would be here representing the client when he will be in hospital. Tumanyi ennaku z'omwezi 3 kituufu lukontana ne lwabadde alina okudda mu kkooti okuwolereza client we naye nga tetunaba kutunula ku nsonga za kuwolereza gwawolereza Dr. Besigye ate tusooka ne tutunula ku bulamu bwe kubanga ddala anaabaawo mu kkooti okuwolereza Dr. Besigye anaabaawo mu kkooti okwanukula beyiri ye oba anaaba mu ddwaliro. Saba Allah amuyambe asobole okubeera mu bulamu obulungi ajja kusalawo gy'anaabeera nga ne kkooti bwe niba emugamba. Ekyokubiri, nze ebiragiro byange nga puliida byakuwolereza Honorable Lukwago wano era nze kwolwo nja kubaawo Katonda nga mpadde obulamu n'eddembe okwetaaya. So ebyo tebibatiisa musooke musabire bulamu
Gukomyewo era nituweerezayo ba lawyers. Yes. For the right to a fair hearing. And the right to a fair hearing is so critical for democracy and freedom in any country that we, the lawyers of the East African Law Society, as well as the Law Society of Kenya, are concerned about recent happenings in Uganda, where members of the Uganda Law Society, as they are carrying out their job, their duty that is guaranteed under the Constitution, to represent any person who is charged in a court of law, have themselves become target of attack, target of intimidation. And we are saying that the global standards for the legal profession, the standards that are recognized in Africa, in the Commonwealth and in East Africa, are standards that have to be upheld also because they are consistent with the standards in Uganda. And so we are going to monitor what is happening, and we are asking the authorities to remember that without freedom and independence of the bar, the freedom and independence of the citizen cannot be guaranteed. And without the freedom and independence of the citizen, we do not have a country. Mwami Charles Kajama Senior Council, ye President wa Law Society eya Kenya, ng'atali ku kakiiko aka East Africa Law Society. Abadde atambudde wamu ne Senior Council Martha Karua nga bazze kulaba ebigenda mu maaso n'okumiira naffe nga bannamateeka mu mbeera gye tuyitamu. Ekyembi olutuuse Entebbe ku airport, Martha Karua ne bamugaana okuyingira eggwanga. Ne badde bamaze okustampinga mu passport nga bamukkiriza okuyingira, ne bamukwatira mu kolide ne bamugamba takkirizibwa kuyingira ggwanga. Tewadde ensonga lwaki tebamukkiriza kuyingira, ne bamugamba bagenda muzaayo okumudipotinga okuddayo e Kenya. Naye munaffe kikirira oba kuli abalwera bannakenya azze naffe wano okuyimirira naffe, era tuli naye wano okulaba embeera ekiragira dda nti ne bannamateeka bannaffe aba ku lukalu lwa East Africa abayimiridde naffe mu nsonga tulimu gye bagezaako okusirisa bannamateeka oba eddembe ly'obuntu mu ggwanga. N'olwekyo ffe tuli basanyufu okulabika nti bannaffe mu nsi endala nabo balaba ebigenda mu maaso ne bajja ne batuyambako, naye ate kye tuvumirira byebyo ebintu ebigenda mu maaso kuba mukimanyi nti Martha Karua naye munnamateeka ku musango gwa Dr. Kizza Besigye yamirira wamu ne Elias Lukwago, era teri nsonga lwaki omugaana okuyingira eggwanga okujja okukwatagana ne banne ate nga muna East Africa. N'olw'ensonga ekyo kituvumirira era tusaba bekikwatako bonna balekerawo tuswaza, ffe nga Uganda tuswala ebwereyo okulabika ng'ebintu byebitu bigenda mu maaso mu mbeera bwetyo. N'olwekyo ffe wano tulinze ebinaava mu kooti twayanza bannamateeka ba Elias Lukwago bannaffe Ssegona ne banne obulwanyi bwe bataddeko, era tusaba ekitongole ekiramuzi w'abalamuzi abatunula ensonga bweziti ogenda mu maaso basobole okukola ebituufu ebisaanidde. Empapula ezaffe ezanukula gavumenti bye yali eyogedde twaziteekayo ku lunaku lw'omukaaga essaawa 5 ez'ekiro, netuziteekayo ku mutimbagano n'aziraba era n'azikkiriza. Ekyokubiri nga tumutegeeza embeera y'ekkomera munnaffe gy'alimu. Ekisooka ayongedde okunafuwa weewaawo nga bye twasaba bimuweebwe byamuweebwa, naye ekkomera ly'eruzira mu ddwaliro lyayo mwali tebasobola kumujjanjaba kubanga ne gavumenti yennyini yakkiriza dda nti mu Uganda tewaliiwo busobozi kujjanjaba mbeera ye, era ne kikolebwa gavumenti yennyini n'emusindika ebuyindi okujjanjaba. Kakati olukizi luno lwateekamu ekyuma mu biseera bye yayitamu nga bamukozesa dduyiro ow'empaka kyaseeseetuka ekyuma ekyo era lumulumira ddala nnyo lwa busajja yandibadde akaana. Ekyokubiri aliraanye woodi ya TB nti ate ng'ejjudde nnyo nti olunaku lumu baleeta n'omulwadde wa TB ne bamuteeka mu kasenge kaabwe bano mwasula tuusa lwe bayomba nnyo abantu ne bamugjamu nga wa TB. N'olwekyo nga tutya nti ku bulamu bwe obuledde obunafu bw'anaagattako TB gujja kujabagira, era
bakebera n'obusirikale bwe obulwanirira omubiri white blood cells nga busse nnyo immunity ye eri wansi. Netusaba nti omulamuzi aba atali ready wansala wakiri amuweereze mulago naye n'atugamba ku saa 8 ajja kuba ali ready n'ensala ye gyetulinze. Twagala okwaniriza bannaffe aba Kenya Law Society bakulembeddwa president ate ne East African Law Society delegation gyakulembedde okuyimirira naffe era ne byayogedde mbiwulidde okujja okuyimirira in solidarity with us okulaba nti twongeramu amaanyi mu bwetengereze bw'ekitongole ekiramuzi ekitasobola kwetengerera okujjako nga balooya ng'obuweereza obw'obwalooya buteekeddwamu ekitiibwa ne bubeera nga bwetengerera. Called upon to protect them, it will be there. It will be there. And it's a concern because it cuts in both ways. The Constitution protects everyone, those in authority and those outside who are actually serving the Constitution. Because the center has to hold, the country has to hold, whoever is in authority. Thank you very much. olwaleero babadde batambudde wamu Karwa Senior Council bamumanyi nti awolereza society n'okulaba ekigenda mu maaso omusango gwa Elias Lukwago naye okutuusa entebe ekisaawe ekyembi ababiri babakkiriza okuyitamu naye ate Karwa Senior Council ne bamulegaana okuyingira badde bamaze n'okusitambula mu pasipoti okuyinza okuyingira ne baddamu ne bamuyita ne bamugamba tokuyirizibwa kuyingira ggwanga tebamadde ensonga lwaki tebamuwulidde lwaki tasobola kuyingira naye bamugambye nti bo nga ab'obuyinza tebamutakirizibwa kuyingira balina n'okumuzaayo ekinya so tukumira essimu ng'akyali eri munda n'agamba tugende mu maaso oba ekibadde kireese bano abakulu bikulaba bigenda mu maaso wano mu kooti ng'ate obudde bubadde bugenda nga tetusobola kusigala nti tulina okujja mangu tulabe ebigenda mu maaso omusango gwa Elias Lukwago naffe era ne tumuleka ng'ali eyo ffe nga bannamateeka posi tukirumirira kikyamuyo kwala amateeka mangi agatufuga ga East Africa n'ensi yonna agatokirizibwa kulemesa muntu kuyingira kutambulira mu nsi ya East Africa nga wayagala kuba ffe nga Uganda tuli parties oba tusayiniza amateeka ag'enjawulo agatufuga ga East Africa oba n'ensi yonna ebikoleddwa wano bimenya amateeka bituswaza ffe nga Uganda eri ate si bya bwenkanya n'olwekyo tuvumirira ebikolwa ebyo tusaba ekikwatako bonna era tugenda mu maaso n'okuteekawo enkola n'okulwana okulabika nti ebintu bwe biti birekerawo ogenda mu maaso kuba tetuyinza kulaba ng'eddembe ly'obutirinyibwa bwe biti n'okusuka ewaffe wano e Uganda okugendako n'ebweru ne tusigala nga tusirise nga tutudde n'olwekyo ffe tweyanza nnyo bannaffe ab'Ekenya aba East African Society of Kenya okuvayo ne bajja ne beemirira naffe okusinziira bye tuyitamu byetulanga bannamateeka tebakkirizibwa kukola mirimu gyabwe nga abantu badde bakola batiisatiisibwa bakwatibwa mu kyamu ng'ate bakola bukozi mirimu gyabwe kyekintu kyetuwakanya kyetutajja kukkiriziganya nakyo era ensonga lwaki tugendagenda mu maaso tugera enteekateeka zetuze tukola twalanze wano okwekalakaasa tugenda okubawo ka 26 z'ensonga zino zeziteekera okwekalakaasa okugamba nti febalwe yatukooye n'ogenda mu maaso mu ggwanga kyekkiriziganya nabyo era tusuubira bannaffe nga bwebalaba wano batukakasiza nti bali naffe nabo bagenda tuteekako okwekalakaasa kwaffe mu kulaga obutali bumativu.